ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ്. നൗ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു പഠിച്ചത്? ബെൻഡിങ് ഓഫ് ബീംസ് ആയിരുന്നു പഠിച്ചത് അല്ലേ? ബീം, അപ്പം നമ്മൾ അതിൽ ബീം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് യൂണിഫോം ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഹൂസ് ലെങ്ത് വിൽ ബി മോർ, അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ലാർജ് ആസ് കമ്പയർഡ് ടു ദ ബ്രെഡ്ത്ത് ആൻഡ് തിക്നെസ്. അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? ന്യൂട്രൽ ആക്സിസിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു, ന്യൂട്രൽ സർഫസിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. Isn't it? Now we'll discuss about bending of beams. ബെൻഡിങ് ഓഫ് ബീംസിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ്സിനെ പറ്റിയാണ്. ഓക്കെ, ഇതിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബീംസ്, ഒരു ബീം ലെറ്റസ് കൺസിഡർ, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ്. അപ്പം ഇതിൽ ഹിയർ ദിസ് ഈസ് ന്യൂട്രൽ ആക്സിസ്, ഹിയർ ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി എ ബി ഇറ്റ്സെൽഫ്. ഇതൊരു ബീമാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഡിഫോമിങ് ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുമ്പം അപ്പം നമ്മുടെ ബീം എന്തായി മാറും? ഇങ്ങനെ ബെൻഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കും. ഓക്കെ, ഇവിടെ അറ്റ് ദ സെൻറ്ററിൽ നമ്മളിപ്പം ലെറ്റ് us കൺസിഡർ ദാറ്റ്, ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ ബെൻഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കും. ഓക്കെ, ഹിയർ ഇവിടെ നമ്മുടെ ന്യൂട്രൽ ആക്സിസ് ഒരു കാരണവശാലും ചേഞ്ച് ചെയ്യപ്പെടില്ല. ഇഫ് നമ്മൾ അതിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അവിടെ ഒരു ഡിഫോമിങ് ഫോഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഡിഫോമിങ് ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു നമ്മുടെ ന്യൂട്രൽ ആക്സിസ്, അതായത് വി ആർ അസ്യൂമിങ് ദാറ്റ് വാട്ട് ഈസ് ന്യൂട്രൽ ആക്സിസ്? ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഇമാജിനറി ലൈൻ. ഓക്കെ, ഒരു ഇമാജിനറി, വി ആർ അസ്യൂമിങ് ദാറ്റ് ദിസ് ന്യൂട്രൽ ആക്സിസ് ലൈൻ will never, this layer will never change if when we are giving a deforming force. ഓക്കെ, സോ ഇതിൽ ഇങ്ങനെ ന്യൂട്രൽ ആക്സിസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യില്ല. അങ്ങനെ വരുമ്പം ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും സ്ട്രെസ്? എന്തായിരിക്കും സ്ട്രെസ്? വിൽ ബി സീറോ ഹിയർ. ഓക്കെ, സ്ട്രെസ് വിൽ ബി സീറോ. അപ്പം അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? അപ്പം അബവ് ദിസ് ന്യൂട്രൽ ആക്സിസും ബിലോ ദിസ് ന്യൂട്രൽ ആക്സിസും എന്ത് ചെയ്യപ്പെടും? ഇൻ കേസ് സംടൈംസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി കംപ്രസ്ഡ് ഓർ ഇലോങ്ങേറ്റ് ചെയ്യും. ഒന്നെങ്കിൽ അത് ഇലോങ്ങേറ്റ് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ അത് കംപ്രസ് ചെയ്യപ്പെടും. പക്ഷേ നമ്മുടെ ന്യൂട്രൽ ആക്സിസ് ഒരു കാരണവശാലും അവിടെ ഒരു പൊസിഷൻ ഷിഫ്റ്റ് അവിടെ നടക്കില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് സ്ട്രെസ് വിൽ ബി സീറോ in the case of neutral axis. So when we are giving a deforming force, consider that consider that this beam is undergoing a deforming force. Here we are assuming that there is a deforming force is applied according to the property of elasticity. ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു തന്നായിരുന്നു, due to the property of elasticity. ഇലാസ്റ്റിസിറ്റിയുടെ പ്രോപ്പർട്ടീൻ്റെ ഇതിൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സിന് ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് അവിടെ ഒരു റെസ്റ്ററിങ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടെന്ന്, ഞാൻ ഇൻറ്റേർണൽ ആയിട്ടുള്ള റെസ്റ്ററിങ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടെന്ന് ഐ ഹാഡ് ടോട്ട് യു, isn't it? So due to the property of elasticity of material, a restoring couple force, okay, couple is acting on this beam. So the bending couple, this bending couple is always equal and opposite to the applied force. Okay, നമ്മൾ ഉണ്ടായ റെസ്റ്ററിങ് ഫോഴ്സ് എന്തായിരിക്കും? ഉണ്ടായ റെസ്റ്ററിങ് കപ്പിള് എന്തായിരിക്കും? റെസ്റ്ററിങ് കപ്പിള് will be equal and opposite to the applied bending couple. Okay, so the moment of restoring couple
the moment of restoring couple is called bending moment. Okay, this term നിങ്ങൾ എന്തായാലും should be underlined. Okay, now so assumption of theory of bending. Now we'll discuss about assumption of theory of bending. So first point is, one is homogeneous. It is the material of the beam is homogeneous and isotropic. And the second one is, the length of the beam is large in comparison to the thickness of the beam. അതായത് ബീമിൻ്റെ ലെങ്ത് ആയിരിക്കും ലാർജ്. നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് what is beam? Beam is defined as the structure of uniform cross section whose length is large as compared to its breadth and thickness. Here the mainly assumption is saying that the length of the beam is large. Okay, beam is large as compared to the thickness of the beam. Okay, consequently, that is, നമ്മളിപ്പം ബെൻഡിങ് ഓഫ് ബീം പറയുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ വിൽ ബി ഹാവിങ് ഷിയർ സ്ട്രെസ് ആൻഡ് നോർമൽ സ്ട്രെസ്. ഓക്കെ, വിൽ ബി രണ്ട് സ്ട്രെസ്സും നമുക്കുണ്ടാവും. സോ ഹിയർ തിയറി ഓഫ് സിമ്പിൾ ബെൻഡിങ് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, here we are only considering the normal stress, we are neglecting this shear stress. Okay, then we are neglecting the effect of shear stress and we are considering only the effect of normal stress. Okay, only the effect of moment which is having due to the normal stress. Okay, that is theory of simple bending പറയുന്നത് അതാണ്. That is, here നമ്മുടെ basic assumption we are saying that the length of the beam is very large as compared to the thickness of the beam. That is, here we are neglecting, and also we are neglecting that the shearing stress is negligible. Okay, that is every layer of its free, that is every layer of the beam is free to expand or contract. Okay, we can also say like this as നമുക്ക് ഇതും കൂടെ പറയാം. എന്താ വെച്ചാൽ എവ്രി ലെയർ ഓഫ് ദ ബീം ഇസ് ഫ്രീ ടു എക്സ്പാൻഡ് ഓർ കൺട്രാക്ട് അല്ലേ. നമ്മളിപ്പോൾ ബെൻഡിങ് നടക്കുമ്പം ഈ ന്യൂട്രൽ ആക്സിസ് വിൽ ബി സ്റ്റാൻഡ് ആസ് ഇറ്റ് ഈസ്. ഓർ വേറെ ഏത് ലെയർ എടുത്താലും ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്രീ ടു എക്സ്പാൻഡ് ആൻഡ് കൺട്രാക്ട്. ഓക്കെ, and now we are saying about the cross section of the beam is remaining unchanged during the bending, and hence the value of geometrical moment of inertia is also constant here. Okay, cross section of the beam is remaining unchanged. It will not change during the bending നടക്കുമ്പം cross section of the beam ഒരിക്കലും ചേഞ്ച് ചെയ്യില്ല. hence moment of inertia, അതിൻ്റെ moment of inertia എന്തായിരിക്കും? It will be constant here. Now we know by Hooke's law, നമുക്കറിയാം Hooke's law പറഞ്ഞത് എന്താണ്? We know by Hooke's law stress is proportional to, പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? Stress is proportional to strain. As we all know, the stress is proportional to strain for the elongation as well as compression. നമ്മളിപ്പോൾ ബെൻഡിങ് നടക്കുമ്പം ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചത്? വിൽ ബി ഹാവിങ് ഹിയർ, ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹിയർ ഇവിടെ കംപ്രഷനാണ് നടന്നത്, ഇവിടെ എന്താണ് നടന്നത്? ഇലോങ്ങേഷനാണ് നടന്നത്. സോ for elongation as well as compression, the Young's modulus of the beam is same as always, അല്ലെങ്കിൽ it will be having the same value. അതായത് മോഡുലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്തായിരിക്കും? ഇലോങ്ങേഷൻ ആയിക്കോട്ടെ കംപ്രഷൻ ആയിക്കോട്ടെ, ഏത് ലെയറിൻ്റെ മുകളിലും ഏത് മീൻസ് ബെൻഡിങ്ങിൽ നടക്കുന്ന ബീമിൻ്റെ ഏത് ലെയറിലും ഇലോങ്ങേഷൻ ആയിക്കോട്ടെ കംപ്രഷൻ ആയിക്കോട്ടെ, ദ യങ്സ് മോഡുലസ് or the elasticity of
modulus of elasticity will be having the same value. Okay, we have the point here that Young's modulus of the elasticity is having the same value. Okay. Okay, now we have to study about the derivation. We have to discuss about the derivations here. So, okay, we'll discuss in next class. Thank you.